الاشياء الاهم شيء اللي احنا بنستخدمها في نقل المريض ومن محل لمحل، كيف نحافظ على ده. في شيء بيسموه ABC اللي هي الالاينمنت والبيس والكوردينيشن. بدنا نحكي اول شيء عن الالاينمنت. شو بالضبط يعني ايش كيف بقدر استعمل كلمه الاينمنت بالنسبه لي كسائق. اهم شيء في الحمل ونقل المريض من محل لمحل هي انه انا احافظ على ظهري، احط ظهري في الاينمنت مضبوطه. الاينمنت انه هي يكون ظهر موضوع بالوضعيه الصح. اوكي، هاي الظهر عندي، هاي الاوسط. اهم صوت الوضع، اهم شيء بالظهر انه في انا اعمل لوك على الوسط. شو يعني لوك؟ اسكرها. في كل نقل للمريض انا لازم هاي ضل القوس مسكر. فاهمين شو يعني قصدي مسكر؟ مسكر يعني بالانتيريور بالستيك، يعني الحوض يكون لافت لقدام. هاي انا سكرتها، هي انا حافظت على ظهري. هلا زي ما احنا عارفين عضلات الظهر اضعاف ومش مبنيين لطريقه الحمل هاي الرفع، فاحنا دائما لازم نسكرها وما نستعملها بالحمل. فهذا ايش بترك لي؟ بترك لي الجنين بترك لي انه انا استعمل عضلات الجنين وعضلات اليد. فالالاينمنت تبعي تبع قدام المريض انا دائما هاي سكرت، عملت لوك على الظهر. اوكي، فانا بدي استعمل العضلات تبعون ايدي تبعون ظهري. هلا انتم اذا بتلاحظوا كمان اللي بيلعبوا حديد وبيسووا اجسام دائما بتلاقيه عامل هيك عامل هيك، ما بيستعمل عضلات ظهره، بيستعمل بس عضلات ايديه وعضلات ايديه. هاي هي من ناحيه الالاينمنت، انه زي اذا بدي الخصها بكلمتين، تسكير الظهر القوسي اعملها لوك. اوكي، استعمل الجناي واستعمل ايدي. اوكي، واعمل انجيجمنت يعني اشارك عضلات البطن في الموضوع. هلا اذا بتلاحظوا احنا التورسو تبعنا التورسيكتون هيك، التورسو هو عمليا عضلات البطن وعضلات الظهر. اوكي، هلا كيف انا بدي اشغل عضلات البطن عشان اخفف ضغط على عضلات الظهر؟ عمليا بستخدم التكنيك هذا انه انا بسحب عضلات بطني لجوا، بعمل لهم انجيجمنت تشغيل. كيف يعني اسحبهم؟ بدكم تتخيلوا انه انتم بدكم تدخلوا بنطلون شوي جينز ضيق في نمره، فاحنا شو نسوي تلقائيا؟ نسحب البطن لجوا. هلا انا اول ما اسحب البطن لجوا بعمل مشاركه لعضلات البطن مع عضلات الظهر، فانا بقيم ضغط كبير عن عضلات الظهر. يعني بدي ادفع تخت، بدي ارفع مريض، بشغل عضلات بطني كمان. بتخيل دائما في مخي طول البنطلون الضيق الجينز الضيق انه انا بدي اسحب بطني لجوا، وبضلني ساحب بطني طول الوقت طول ما انا برفع المريض. اوكي، هاي بالنسبه للالاينمنت. يعني حكينا لوك للقوسي تبع الظهر اللمبر كيرف. اوكي، انجيجمنت لعضلات البطن هو تشغيل عضلات البطن عن طريق سحبهم لجوا، مشاركه الاجرين ومشاركه الايدين. هاي بالاي هي اول جزء من الاي. البيس، شو رايكم في البيس؟ هلا انا عشان اوقف البيس هي القاعده اللي انا بوقف عليها. لما بدي اجي ارفع مريض ما لازم اكون انا هيك، انا لازم يكون عندي بيس عريض بالضبط. اوكي، البيس لازم يكون بعرض الكتاف، مش هيك ولا هيك. هاي عرض كتافي انا، هاي البيس تبعي. هيك انا لازم اكون واقف قدام المريض. هاي هي البيس. هلا بضل عندي سي اللي هي كوردينيشن. كوردينيشن هي عمليه انه انا استغل وزن جسمي برفع المريض. اوكي، هاي انا هلا هاي المريض قدامي، هاي انا وقفت داس منيح، عملت تشغيل لعضلات البطن، عملت لوك. بدي استعمل عضلات الجري، ما استعملش عضلات الظهر تبعوني. اوكي، انا بدي انقل المريض من محل لمحل. هاي انا هيك المريض قاعد، انا مسكته من ورا هيك رفعت. انا بستغل عمليا عضلاتي ووزن جسمي وبدي انقله من محل لمحل. طبعا بتعرفوا هاي النقله هاي اللي هي
اوكي. هاي هي اخر وحده هي كوردينيشن، انه نستغل المومنتوم الحركه. طبعا احنا دائما بنقول للمريض استعد، بنبلغه ايش بدنا نسوي، بنفسر له انا هلا بدي اقول لك من هذا الكرسي لهذا الكرسي، من التخت للكرسي، من الكرسي للتخت. انا دائما ببلغ المريض ايش بدي اسوي. اوكي. بوقف بستخدم التكنيكس الصح، بحمي جسمي كل مره لازم اعمل هيك. اوكي. وبطلب منه انه يساعدني بالحركه. اوكي. هلا انا بوقفه وبرفعه استعمال كل حركات الجسم. طبعا الجسم المريض بيكون قريب علي. اوكي. وطبعا انا هلا بخليه يستغل الاجر القويه عنده او الشقه القويه اللي عنده، ومنها هو بيعمل ترانسفير عن طريق الجيم. بيحرك حاله بنقعده بنفس الطريقه انا بنزله وقاعد على الكرسي. اوكي. هاي هي A B C اللي هي A اختصار ل alignment، B base، C اللي هي الكوردينيشن اللي هي بستغل الوزن الجسمي، بستغل المومنتوم 1 2 3 وبرفع. اوكي. هلا اذا في اي سؤال هون تقدر تسالني هلا. اذا في اي سؤال، مش اي سؤال نحكي على اشياء ثانيه. اوكي. طب هذا بس المريض على الكرسي بيكون هيك يعني بيكون المريض قاعد على الكرسي. اوكي. بيكون مرضى في مرضى مش واعيين بيكونوا هذا هيك مرضى واحد هيك. هلا احنا ولا مره بنرفع مريض، سؤال منطقي 100%. المريض اذا ما بيقدر يساعدنا، ما في عنده القوه بالرجلين، يعني عنده باراليسيس على الاخر، ما بنستخدم هذا التكنيك. شو رايكم نستخدمه؟ كمان بين وجود المريض ممكن يكون على الارض، ممكن يكون على الكرسي، لا ممكن يكون سيتنج. هلا هاي التكنيك اللي انا حكيتها، هذا اذا المريض بيقدر يساعد شوي. ايش يعني بيقدر يساعد شوي؟ يعني اجريه بيحملوه، عنده اجر واحده بتحمله، عنده جزء انه بس يعمل لوك للنيز هيك بيقدر يوقف، يعني بيقدر يحملوه. اذا ما في هذا الشيء انا ما بقدر اجي احمل في الوزن. هذا التكنيك في اي حمل بدك ترفع بدك تستخدم هذا التكنيك، يعني اي حمل بدك تنزل حتى على المستوى بدك تقيم اي شيء بسيط بدك تستخدم اللوك للظاهر والشغلات ده. 100% ناس كثير تقيم كلام تدفع ظهره، يعني بصير عنده زي المشاكل. هاي واحدة من الأسباب اللي بتخرب الدس. حتى البيج ميكينج يعني بدك تستخدم هذا التكنيك، وخامل شيء بدك تستخدم زي ما تفضلت 100%. هلا الثانية تبعتنا قديش طبعا عارفين، هاي أنا هيك موجود، بدي أرفع مثلا زي ما أحكي عن الأستاذ هون، إنه بنقدر نستخدمها لأي شيء. هاي أنا تنيت إجراي، هاي عملت لوك، هاي عملت انجيجمنت. الصدر تبعي لازم يكون الصدر تبعي لازم يكون على مستوى الركب. أوكي؟ هيك مش هيك عشان اضلني عامل بالانس انه اقدر اعمل المومنتوم. يعني هاي التكنيك، شكرا انك سالت السؤال. هان الصدر تبعي مرتني انا ما لازم يكون لورا، شوف بالدعم يصير لقدام برضه انا راح احافظ على المريض. اوكي. فلازم يكون الصدر تبعي موجود مع الركب عشان انا اقدر استغل قوه الركب وقوه الايدين وانزل ضغط كبير من الظهر ومن البطن. المريض بيكون على مستواك المريض، يعني مش المريض هو نتيجة عملية. طبعا طبعا. هلا بالنسبه لهون كيف احكي المريض على مستواك، انتم وين بتحطوا ايديكم لما ترفعوا المريض؟ هيك المريض الفصل بالطريقه هاي. هلا هيك اوكي ممتاز. هلا في شيء انه هون احنا مش لازم تكون الايدين تحت الاباط. في كثير بيستخدموا تحت الاباط. اوكي هون احنا بنسوي ضرر للاعصاب تبع الايدين ويمكن نعمل ديسلوكيشن كمان. اوكي هاي نتذكرها انه الايدين تحت الاباط ممنوع يكونوا. في مرضى بتلاحظوا بيمسكوا بايديهم بحطوا ايديهم على رقبتهم. هاي ممنوعه كمان لانه يمكن يأذينا احنا. وبنفس الوقت لما يكون المريض بتلاحظوا فيه بسهوله بالذات لما نقيمه مرتخي نستخدم ايدنا تحت الراس تبع كثير سهله. بس هي ممنوعه لانه احنا هيك بنسوي ضرر للمريض كمان، ممكن نصاب رقبته، ممكن نسوي ضغط كثير على الاعصاب اللي هون تبع الشرايين. الايد لازم تكون بالضبط ورا الكتاف. اوكي ورا. اوكي اما اذا احنا بدنا نقيمه
هي لازم تكون من ورا. هلا اذا كان المريض كبير حجمه كبير اكيد في عندكم هون حجم كبير او مش سهل انك انت تتمسك، في عندكم الحزام ليش الحزام اللي بتعمل ترانسفير يعني عشان تحطه بينك وبين المريض على اساس تمشي. كثير عملي الحزام، بوفر عليكم كثير مجهود. الحزام الجرادينج بورد كمان يعني اثنين كويسين بس. ممتاز. الحزام بالذات سهل كثير استعماله، لانه اول شيء مش غالي كثير طبعا، يعني بيقدر الواحد يجيبه بشكل شخصي او انه المستشفى بيقدر يوفره. انا بفضل ان المستشفى توفره طبعا. اوكي. الحزام بتقدر تمسكوه من قدام، بتقدر فيه له مسكات منهم في انواع. بدل ما انت مثلا يكونوا الايدين ورا الظهر او ورا الكتاف بيكون صعب، في صعوبه معينه، يمكن يسحل، يمكن يطلع. الحزام كثير سهل. اوكي. انا سجله عندكم الحزام، هذا مسؤول عندكم كمان. كثير راح يكون عملي، كثير راح يكون مناسب لكثير مرضى. هلا حكينا احنا على الاشياء الصغيره كيف لازم هون ذكر قال انه لازم يكون قراب على المريض. طبعا كثير لازم يكون قراب، اوكي، عشان يكون البيس تبعنا يكون قريب عليه وما نضطر نحط وزن على الظهر. يعني اذا انا حطيت هيك شفتوا صدر طلع برا الرجال، المسافه لازم تكون هون، احسبوا هيك. الصدر يكون قريب على الركب ورفعه. اوكي؟ ماشي. في اي سؤال؟ اوكي. بدي احكي هلا عن المريض كان على الارض. اوكي؟ سحب المريض، قعد وقع، شو بتسوي بهذه الحاله؟ اوكي، هذا الجواب ممتاز. اوكي. هلا جيتوا لقيت المريض ممدد على الارض. اوكي؟ ايش اول شيء بتعملوا؟ اوكي. قبل ما نقيمه اوكي، قبل ما نقيمه ايش لازم نشوف؟ اول شيء صاحي المريض، صار عنده اصابه بعينه، عنده وجع، حرك ايدك، حرك اجرك، تقدر تقوم تراجع. اوكي، لقينا انه المريض بيقدر، ما صار عليه ضرر، بس هو هلا بتمدد على ظهره، اوكي، مش قادر. هلا بهاي الحاله احنا ايش بنسوي؟ طبعا اوكي، الشرشف بطريقه كثير مناسبه. اوكي، بالذات اذا عرفنا انه في عنده اصابه معينه وما بدناش نزيد له الضرر. بتعرف كيف تستعمل الشرشف؟ اكيد بتعرف. شغلتكم اوكي. اوكي، حاطة الشرشف طبعا سهلة كثير، ما فيش شيء. بتعرفوا هاي اثنين من على جنبه، واثنين على الجنب الثاني، ونسحبها وبنرفعه 4 لازم نكون، وبنرفعه ونحطها تحت الأمام. اوكي، لقينا انه المريض انا موجود لحالي، اوكي، او احنا اثنين مثلا، مش 4، اوكي، وما بديش استعمل الشرشف لانه المريض بيقدر. فهون هي الطريقة. اوكي. المريض خيروه على الارض، وكان نايم على ظهره. اوكي. انا اول شيء بدي اهتم انه يكون في شيء يقدر يمسك فيه، يكون جنبه شيء ماسك، يا الكرسي يا من قرب الطاوله يا هو قريب على التخت. هلا هو نايم على ظهره. اوكي. انا بقلب بطني اجري تنتين. اوكي. بطني اجري لجنب. اوكي. بخليه يشقلب على الجنب، بخليه ينام يشقلب على بطنه، وبصفي على 4. اوكي. هلا الاجر المنيحه مثلا هو هيمت ليل مثلا، يعني شلل نصفي عنده، بطن الاجر القويه. اوكي. الاجر القويه بتصفي هيك هو، هلا هيك بصفي. هون بمسك شيء وانا طبعا بساعد وبحمل، بخلي المريض هو يشارك في الوقت، انه اول شيء يكون على ظهره، على جنبه، الركب متنيين، يشقلب، وبنخليه يرفع. غير هيك ما المريض اذا ما كان قادر يتحرك لحاله طبعا بنستخدم التكنيك تبع الشرشف وبنرفعه على التخت. اوكي. هلا
في اي سؤال هون بالنسبه للمريض والصحه؟ اكيد انتم بتمروا تجارب كثير هاي كل يوم موقع. في حدا عنده اي ملاحظه؟ يعني المريض سهل على الكرسي والكرسي موجود، يعني نقدر يعني نسهل هيك شوي، يعني بيقدروش الاثنين يرفعوا يرجعوا على الكرسي ولا ممنوع هاي يعني بالضبط. اذا هو بيقدر يساعد في القومه لازم تخلوه هو يقوم. السبب شيء واحد، انتم الاثنين بدهم يرفعوه، بدهم يحطوا جهد كبير، يمكن يخلعوا كتفه، وبالذات الكبار في العمر كثير احنا بنلاحظ اصابات لما بنرفع من هون كثير بنعمل اذى للكتف. اوجاع الكتف مش سهله على الكبار في العمر، حتى على الصغار العمر مش سهله. فاحنا عشان نتجنب هاي بنخلي المريض يساعد في كل طريقه ممكنه. هلا هو ساحل على الارض، انا بدي الفه يكون هو من ركبه يوصل للمرحله هاي، الاجر القويه من قبلها، اوكي بنساعد طبعا في كل هاي، بنرفع هيك خليه يمسك وندفع من هيك ونخليه يقعد. نحاول نخلي المريض يستغل كل شيء هو موجود عنده بدون ما احنا نستعجل ونرفعه من الكتاف ونسوي له اي خلع. اوكي؟ نحكي على كمان شغله المريض اللي بيتخذ. اوكي، دائما احنا بنلاحظ المرضى اللي بيتخذ، المريض دائما بتلاحظوا كيف انه بيصحى للمريض في التخت، صف الاجرين متنيين، خابط في التخت من تحت، كيف بنقدر نرفعه؟ في حد بيقدر يقول لي؟ فهمتوا كيف؟ اوكي بالشاشه ممتاز، بعد بيصحى. هلا احنا طبعا انتم كلكم عندكم الدخول اللي بتطلع من تحت الاجرين، صحيح؟ اوكي، هلا المريض احنا عشان نرجعه لفوق احنا بنستغل امكانيات التخت. التخت اذا بتلاحظوا احنا بنوصل زي في بيرفع الاجرين وفي بنزل الراس. هلا احنا بنحطه في وضعيه انه احنا صح. اوكي انه نستغل الجاذبيه كيف ننزله. اوكي، وبعدين بالشاشه بصفي كثير سهل. انا كل هدفي انه نوفر علينا ضغط وجبر. احنا كل يوم بتسووها، كل يوم بتسووها هيك، بس في مع الوقت في شيء بيسموه الشحكاء هي الاستعمال الزايد. الاستعمال الزايد لجسمنا اللي هو بيسبب لنا مشاكل في المستقبل، فاحنا بنحاول نتجنب قد ما بنقدر. نرفع الاجرين، بننزل الراس ونسحب المريض. اوكي عدلناه رفعنا الراس، طب هلا كنا نمنع انه يعاود يسحب كمان مره، شو رايك؟ لأن عند الركب يضل بس متنية شوي. هلا لما تضل متنية عند الركب خلص، هلا عند هون عند القاع عند القفا تبعه بيخبط في وين رفعنا البطل يسحب المريض. هاي بالنسبة للمرضى بضلوا يسحبوا. اوكي. إذا كنت أنت لحالك اوكي بالضبط. هلا أنت لما ترفع تحطه في وضعية هاي، أنت ثبتت اجريك عمليا اجريك، تقدر تتنيهم، تقدر انت هو يطلب منه انت تطلب من المريض انه يساعدك في الدفع في اجريك. هذا اذا عنده هو. اذا ما عنده هو بدك تضطر تستنى تخلي حدا يساعدك وما تخاطر في حالك. لازم تكون خبرة. اذا هو ما بيساعدك صفر. ما فيش ايش بدك تصفي، بدك تطلع تاخذ، بدك تسحب وهو ده صفر بنسوي ضرر له. ده صفر يعني كل الرفع بده يكون غلط على جسمه. بالضبط، بيكون في ضرر على المعالج وعلى المريض نفسه. فدائما ما تستعجلوا، ودائما اذا كنت لحالك حطوا مساعد من الموجودين. يعني انت دائما بتلاحظ ذبحت اليوم زحته هيك وبيجي بالك بيقول لك طب ليش ما قلتليش؟ ليش ما حكيتش؟ اوكي هلا نحكي على كمان شغله واحده. لما احنا بدنا هاي المريض نايم بالتخت، اوكي، وبدنا نقيمه، طبعا الطريقه الصح كنتم بتعرفوها. هاي المريض يعني طبعا احنا دائما بنقيم من الشقه، مو شقه قويه ولا ضعيفه. هاي انا مثلا واحد مريض عنده هيميبليجيك ليفت، اوكي، انت بتقيمه من الشقه الشمال في التخت ولا من الشقه اليمين؟ تنزل لو ليش ضعيف عشان يساعدك في دائما استغلوا الشقه القويه. الشقه القويه كثير اسهل، لما المريض بيتحكم كثير في الشقه القويه، بيقدر يساعدكم، لانه هون باسل كله، انت بدك تسوي كل شيء. هون هو بينزل الشقه هاي
انت طبعا بتكون ثاني بطالب الرجلين الانابيب نزل الرجلين لتحت من الشقه القويه. هلا انت نفس الشيء لما تكون حامل على الكرسي بيجي لك طلع على التحت من انو شقه شقه قويه. اذا هو همت لك ما ينفعش تحطه هيك بعدين تيجي انت تقوم تقعد هيك، لازم من الشقه القويه بالعكس، لانه اليمين هو اللي بيعمل عليها ريفلاس، هو اللي بيلف هو اللي بيحرك حاله. دائما استغلوا الشقه القويه بالتنزيل وبالتطوير. اوكي. هلا المريض لما يكون متمدد شو بيكون في ضغطه؟ عالي ولا واطي؟ نازل. اوكي بيكون نازل كثير الضغط عمليا، فاحنا لما بنقعد المريض في وضعيه قاعد المريض عشان نتجنب النزول الفجائي بالضغط بدكم تخلوه بالمرضى بالذات الكبار في العمر دقيقتين ثلاثه وهو قاعد. ونستنى عليه شوي ونكون صبورين، وهي الاستنى هذا بعطينا اشياء كثير كبيره. اوكي؟ بوفر علينا انه المريض يوقع، بوفر علينا انه احنا نحمله كمان مره ونرجعه للحل. اوكي. في اي سؤال؟ اوكي. هلا زميلي شادي هون بيحكي معكم شوي كمان عن القعده الصح بدي احكي الناس اللي على سامي، الناس بتساوي ولا شيء من اللي حكاه، شو بده يصير؟ بصير عندنا شغلتين اساسيات في كل حركه انا بدي اسويها غلط، بدي جهد على ظهري، بدي اسوي شد عضل في ظهري، فعشان هيك رح يكون دائما بس اروح احس حالي بتكسر لاني عمال طول النهار انا بضغط على العضلات. الشغله الثانيه اللي هي المهمه اللي كل المحاضره هي عشانها ما يصيرش عندنا شيء اسمه ديسك بايت. شو الديسك؟ تخيلوا الفقرات احنا فوق بعض، الديسك موجود بينهم والحشوه اللي بيمنع احتكاك الفقرات ببعض. بالضبط تخيلوني انا ماسك بالون وبضغط عليه. اول ما اضغط عليه شوي بيطلع البالون شوي، مضبوط؟ هذا بنسميه البلج، اول درجه. ماشي مش مشكله. ضغطوا كمان شوي بيطلع كمان اكثر. هذا درجه 2. اضغطوا على الاخر بينفجر البالون بيطلع السائل الجواه، وهذه المرحله الخطره. عشان هيك اول مره انا سويتها لمده 5-6 شهور ما رديتش على سامي زي ما حكى، صار عندي البلج رقم 1. كملت، صار عندي شويه وجع مش مشكله. كملت عليها طلعته 2 طلعته 3 وصرت في مشكله انا سببتها في حالي عشان ما اسويش الشيء كيف لازم او مستعجل او بديش انادي على زميلي يساعدني. فانتبهوا مني على موضوع الديسك، مش سهل، بيعانوا منه فتره طويله، بيحتاج لعلاجات طويله، ممكن يصير له عمليات، كل هذا بس لانه احنا سوينا شيء غلط بارادتنا. ما حدا جبرنا، لا المستشفى جبرني ولا حدا جبرني، لاني انا مستعجل او بديش اساوي او بديش انادي زميلي. تمام؟ بعكس اللي انا حكيته بدنا نرد على سامي. ماشي؟ هاي الشغله. الشغله الثانيه اللي احكيها، خلصنا شغل، كنا اليوم صار تسجيل، فيش مجال، سجلت اشتغلت، ما سجلتش ما اشتغلتش. فكثير بنقعد عمالنا على التسجيل. اغلبيتنا هاي الكمبيوتر مضبوط، موجودين بالوضعيه هاي وبنسجل ومتابعين الشاشه وشو سوينا اليوم، المريض الفلاني سويت له هيك هيك هيك. هاي الوضعيه هي اللي بتسوي لنا مشاكل في الرقبه والكتاف. وبتسوي لنا نفس مشاكل الديسك اللي في الظهر، نفس الوضعيه هاي اللي هي وضعيه التليفون اليوم صارت ورا التليفونات. بس احنا بجو الشغل لازم ننتبه لما نيجي نساوي التسجيل اليومي تبع المرضى انه ما نقعد لفتره بالوضعيه هاي. طيب كيف لازم نقعد؟ تخيلوا 90 الظهر مع الحوض 90، الركب 90. طب انا الكرسي عالي بحط تحتيها خشبه درجه شيء اللي ارفع زي اللي يصير 90. تمام؟ الكرسي غير مريح، بجيب مخده صغيره او شرشف او منشل بلفها بحطها ورا ظهري. مجرد ما احط الشيء يعني جربوا حطوا ايدكم ورا ظهركم هيك بس ادفعوا اسفل الظهر لجوا، بتحسوا كل الجسم طلع لفوق نهض، بطل بالوضعيه هاي. كنا بنطلع هيك مجرد انه ندفع ظهرنا بس شويه، مش رح ندفع ظهرنا كيفنا، بنجيب مخده صغيره او منشف او شيء بنحطها وبنركب. مجرد ما ركبنا انا قاعد صح، الشاشه على مستوى النظر، الكيبورد انا ما بروح له، هو يجيني. انا ما بنزل للكيبورد، هو يطلع لي، برفعه بحط كتب اي شيء عندك حواليك، بترفع الكيبورد يكون بالوضعيه هاي، الشاشه شايف انا قاعد صح، وبسوي التسجيل تبعي بمنتهى السهوله. تمام؟ اللي بيقعدوا فتره طويله لازم كل ساعه
بتساوي تمارين ستريتش للعضلات. ما ينفعش اخذ اكثر من ساعه من غير ما امغط العضلات تبعت الجسم عشان رجاء، صح؟ عشان ما اصير زي رجاء واضلني رايحه جاي على الشجره راح اسوي مسجات. مضبوط؟ لازم نساوي تمارين ضغط للعضلات، ستريتشات للعضلات، اشياء بسيطه وانا قاعد بقدر اسويها. الايدين، بمد الايد، جربوا معي. انا بسحب ايدي هيك لجوا، عمالي بحس الشد في المنطقه هاي. انا بسحب ايدي هيك بالضبط، فالشد في العضلات هاي. نفس الشيء العكس. تمام، بسحب الايد بحس الشيء هاي. بجيب ايدي لورا وبدفعها بايدي هاي عشان انضغط المنطقه هاي. بدي بضغط طبعا لورا. نفس الشيء للايد الثانيه. بضغطها. تمام، وانا قاعد على الكرسي بمسك بايد الكرسي الثاني، بجيبها هيك وبسحب راسي على الجهه هاي، فبحس الشد في المنطقه هاي بالضبط. ودائما بدخل شويه في الوجع، احس فيه. اذا مش حاسس فيه معناته لسه مش داخل في وضع ستريتش للعضله. انا بضغطها لاحس فيها، بخبط شويه من 3 ل 10 ثواني. بريح على الجهه الثانيه نفس الشيء، بسحبها. طبعا بشد. ليش بشد؟ عشان الكتاف ما يطلعش وراي. اذا طلع الكتاف وراي عمليا ما بقدر اسوي لها ستريتش للعضله هاي. بمسك في الكرسي بجيب الجهه، نفس الشيء التنتين من الراس من فوق، بدفع الراس لتحت، بحس الشد في المنطقه هاي. واهم تمرين في كل هدول وضعيه الدبل تشين اللي هي الدقن المزدوج. شو الدقن المزدوج؟ شو كمان بس اوريكم اياها. اهم تمرين هذا اللي بناخذه على الكمبيوترات. احنا دائما هيك، فلازم دائما يكون الراس لورا. التمرين هو اني ادخل الدقن لجوا وادخل. ادخل، لما ادخل اطلعوا عليه، لما ادخل بتشوفوا هي واحد وبتشوفوا هي صار عندي وكانه كمان دخل. وين رايح؟ ندخل وين رايح. هذا من اهم التمرين لازم يصير عشان نحافظ على ريسكات الرقم. كيف بدي اعرف حالي قاعد صح ولا لا؟ الخط وهمي بسيط، انا هيني موجود قاعد، الخط الوهمي بنزله من هنا وبنزل. اذا نزل على الارض او نزل بحضني عمليا انا قاعد غلط. اذا انا راجع لورا ونزلته لازم يضرب في الصدر. خط وهمي، تخيل شيء نازل، اذا ضرب هذا معناته انا ركبتي في الوضعيه السليمه، واذا كان نزل على الارض او بالحضن معناته انا في الوضعيه الخطا. كل هاي الشغلات تفاصيل احنا عمليا يوم بنمر فيها، ما بنحط اهتمام عليها كثير، بتمشي. مهم جدا انه ندير بالنا ونلتزم فيها عشان ندير بالنا على حالنا. انتوا عارفين المحاضره كانت اصلا المفروض انه احنا محاضرتنا الفتره هاي عن التوازن والوقوع للمرضى. غيرناها عشانكم عشان نحكي عن الموضوع، لانه شفنا انه ما حدا عمال بيحكي عن الموضوع هذا، كله مهتم في المرضى طب اللي بيشتغلوا مع المرضى ما حدا بيطلع عليه. فغيرنا كلامنا العنوان كله عشان الموضوع هذا. يعني بنشوف عملنا كثير من التمريض المستشفيات، خصوصا المستشفيات اللي جوا بيشتغلوا 12 ساعه 15 ساعه، ملان عندنا ممرضين ملان، كلياتهم من الشغل الغلط اللي بيشتغلوه، بيرفعوا بينزلوا بيتحركوا غلط. طبعا المكاتب هذا حدث ولا حرج، دائما مشاكل المكاتب دائما عندهم مشاكل. فكل هاي الامور بتاخذش منكم دقائق، الاسترتشات هيك بتاخذش 5 دقائق وانت قاعد في غرفه الاكل، المريض دخل شوي على الحمام وهو موجود، انا بسويها، بخلي ليون جسمي شغاله، بمنع حالي من شغلات ممكن تصيبني لقدام، وبضل مستمر في شغلي. للمستشفى اصلا فايده لهم، يعني لو هو بده يخصص لك 10 دقائق في اليوم يقول لك ساوي فيها تمارين، فايده لهم للمستشفى، بدل ما انت يصير معك لا سمح الله ديسك وتجيب له شهر. فال10 دقائق هاي هي مصلحه للجميع، للشخص للعمل. بتمنى السلامه لكم دائما. اذا في سؤال الله يعطيك العافيه. حدا عنده استفسار شيء اي شيء بالعلاج الطبيعي مش مشكله. انا في حدا عنده مشكله؟ كل فتره بتصير عندي مشكله، كل تقريبا شهر او شهرين بصير عندي وجع في ظهري بنزل على مستوى الحوض من هذا بالضبط. الخط من قدام ولا من ورا؟ لا من ورا. من ورا على الظهر من هون عرض. كل شهر بصير عندي. كيف تحمل المرضى؟ لا الأمان انساه، سيبك من الحكي. سريع مستعجل تخلص. بتحكي على علامة على ضغط على عصب. لما الوجع بينزل من الظهر بينزل على الإجر من ورا، بنحكي على سيئة 2 على هذول المشكلة بنبههم بدهم يطلعوا المرضى كلهم على 8 ونص على 9 كلهم
يعني معك وقت لل10 لل11 مش مشكله براحه، لانه هذا بأثر على المريض بأثر عليك. بالضبط. في يعني كل مش شرط تطلع على 8:30 على 9. فاهم علي كيف؟ هلا اللي انت بتحكي هذه ضغط على العصب، بصير عندنا الضغط. بدناش نكون ديسك، بنروح للاسهل، بنكون صار عندك شد عضل على العضله اللي عندنا اللي هي بالعاده بتصير بالفورمس، ممكن تسويها تمارين بسيطه وتجرب تشوف، اذا لا بدك تشخيص، اذا لا بدك يشخصك صح؟ وقعد معاه شخصته شو اعرف شو عنده، شو عنده؟ عنده الفاسد جوينت المشكله. تعلق؟ اه بدك تمارين. وشغل صح طبعا، نازله صح، بالضبط. وليفتنج وترانسفير صح. شو ما سوينا لو انا بروح زي ما حكى سامي بروح بلعب حديد وبساوي بكون بحطه بالاخر بساوي حركه واحده هي المشكلة العجلة. ديسك من محله استعجال بس حركه غلط واحده طلع الديسك من محله هسه هو قليل، هو يرفع المرضى يكون يفكر بالفطور. ما هي ممكن معك ال 11 ولا يفكر بس في نقطة مهمة أنا دائما بدك ترفع أي مريض لازم يكون في كونسنتريشن تركيز دماغك، يعني يكون مركز على المريض. أي تفكير بأثر على جسم الإنسان. طبعا أو يشدش حاله منيح، ما يسويش الوضعية المنيح، هذا بأدي لأنه هذول واحد أنا وعدة مرات بكون تشتغل مع أي مريض بس ما تخربوش قصص، بصيروا يخربوا مع بعض قصص. بنسوا كيف الوضعيات الشغلات هذه كلها بتروح هناك. تحاول تستفيد من الاشياء اللي حكينا عنها باول هي الاشياء اللي ما التركيز. تردش على سامي عشان يورجيك ايش بالاخر ايش بده يصير وانت بتصير حي. خليك يعني زي ما تفضل استاذ، اهم شغله كل عمليه تفضل فيه نزول الصح، وضعيه الظهر، الوقت تبع الظهر، تسكير، شارك عضلات هذا بطن. شغلكم اليوم يعني أيوة. انتم بدكم تشوفوا عقلكم مع حالكم ولا حدا رح يكون في جاي المفروض انتم تديروا بالكم بالاشياء. الشباب ما صار الواحد يصير عنده ديسك عشان يحمل المريض غلط حرام. ماشي ديروا يسلم اليوم يا عندكم شباب. شيء شكرا فيك وقتنا. ادخلوا على الويب سايت تبعنا شوفوا. Good day. Today we'll talk about physio ball. Is it necessary to have a ball like that at home? Actually, it's called the physio ball, and it's 55 centimeters wide. Today, me and Shandy will try to explain to you some of the exercises that we can do with it. Actually, they are very important exercises. I hope you will enjoy this video with us. You are with Sami, Shadi, we are both physiotherapists. First exercise, I will ask Shadi to lie on his back. It's a very important exercise for mobility of the lower back. Actually, in the severe cases of low back pain, it's very hard to bring our knees toward our chest, and it will be a great way to do that with the ball. Actually, it will help us a lot to improve our mobility and to reduce our low back pain. So we... way. Eh? Wrong way. What's gonna happen? Wrong. Okay. For this exercise, the ball has to be almost under our heels, so we can have the space to do this exercise. Second exercise, we take the ball back, almost touching the back of our knees. From this point, we start moving the ball from side to side. A great way to reduce pain. I call it as SOS exercise. It will help us reduce immediate pain that we have now, immediate spasm. It's the starting position to improve our mobility and to reduce the pain of our low back pain. We can do several repetitions until we feel the pain is reduced. Our third exercise, we start lifting up our back, waiting for 3 seconds up. We go down a little bit, we wait 3 seconds,
and we do 10 repetitions like that. As we notice, Shadi now is not using his hands for support. But if we have some trouble balancing, we can use our hands for support. We still will get benefit of this exercise while using our hands. Up, 3 seconds, down, and we wait 3 seconds. Fourth exercise. Our fourth exercise will be like that. We go from the last position we arrived to. Shadi lifts up his pelvis up, and from this position, he lifts up one leg, try to balance. Now we are engaging all the muscles of the torso. So we are dealing with balancing our back with the pelvis and with the leg muscles, and we are engaging also the leg muscles here. It's a very good exercise, and it works very well. I hope you enjoyed our video and enjoyed using our special ball here. We can benefit from it having one like that at home. We will talk about different uses for this ball, for different joints in our body. So I hope you enjoyed the video, and we look forward to seeing you next time. You've been with Sami. Shadi. Wish you a good day. Good day. The best positions, how to lie down in bed. We've been asked several questions about what is the best position to lie down, on the side, on the stomach, on the back. I have back pain, I have leg pain, I have neck pain. What is the best position for me or for everyone to lie down? Hello everybody, I'm Sami, physiotherapist. Shadi. We are both physiotherapists. Today we will try to help you to find the best position for you, how to lie down in bed, especially if you have back pain, neck pain, leg pain. Okay. Shadi, please lie on your back. As you see in this position, the lumbar area here, it is hypertoned because of the anatomy of the pelvis. It is an anterior pelvis tilt, which causes a lot of stress on the vertebral joints. So, in order to reduce this position, to reduce the spasm of the muscle, to reduce the tension here in this area, the first advice would be bringing a pillow and put it underneath the knees. In this position, as you see, Shadi bent his knees, and now his pelvis is back to the good anatomical position, which is a bit between posterior pelvis tilt and anterior pelvis tilt. In this way, we can reduce the tension on the facet joints, and during the night, all the tension will be reduced, and when we wake up in the morning, we will wake up in less pain, less tension, and we will have a very deep and good sleep. The second position, Shadi, please lie on your side. If you look here, the pelvis is not in its best alignment with the body. The pelvis here is tilted a bit downstairs. So, the pelvis is like doing some rotation here, and it's not in alignment with the body. So what we should do here, we want to bring it back to its normal alignment, normal, excellent what Shadi has done, and to help him keep doing that, I put the pillow between the knees here, and here we can see that we got back a good alignment with the body. I mean the legs now in a good alignment with the rest of the torso of the body. Third position, Shadi, please lie on your stomach. Okay. In this position, we have
two different things. First of all, if we look to the lumbar area, it is anteriorly tilted, which means again that we are putting a lot of stress. Especially if we have back pain and we keep ourselves in this position for the whole night, we will wake up in spasm. The muscle here will be tensed, and of course we will wake up with pain, and it will take us between few minutes even to 1 hour until the muscles get released back. So what should I advise Shadi is, again, I bring my pillow and put it under his waist. So in this position here, I took away the tension from the back. I got the muscles here to work in a normal tone, and I get rid actually from the hypertone position, which is the anterior pelvis tilt. Now I'm in a mid position again between the anterior pelvis tilt and the posterior pelvis tilt. I wish you all good health. I wish you all to sleep well and wake up like Shadi now wake up. No pain. Do you have any pain, Shadi? No. No, of course not, because he slept the whole night in a good alignment. I hope you enjoyed our video for today. You've been with Sami, Shadi. We wish to see you in our next video. Good day. Today we will talk about shoulder pain, which is a very common problem in these days, mostly because of all our desk, computer work, and also because of hard work that we are doing. So, shoulder pain is a very, very common problem these days. We'll try, me and Shadi today, and to talk about simple exercises that can help us come back to normal life and normal ability to move our shoulder. You are with Sami and Shadi. We are both physiotherapists. We hope that you will enjoy this video. First of all, the most common problem is that leads to shoulder pain is that we use our shoulder in the wrong way. It's very similar to the neck problem. That is, we are in the bad posture. So it's called the slouch position. So, like our shoulder comes and the joints come very close to each other, which causes irritation there. And irritation causes inflammation, and inflammation causes fluids to be there, which takes place and prevents us from moving the shoulder. So the first thing we do is we have to stretch all the area here, which leads to opening and gives space for shoulder to move. So we have to start with these exercises. First of all, Shadi has to sit in the upright position, and then he has to stretch this area. Okay, stretching, we can do it with several exercises, like taking out our shoulders and push them down back in this way. We also can stretch the area by putting our shoulders like this and trying to lift our shoulders up. We have to feel the stretch here. We have to feel the opening. We have to feel the translation of our shoulder going backwards and stretching. Okay, so we start with these things, the opening thing, opening the chest, opening the shoulders. This is the first thing that we should do. The other thing, we have to stabilize and strengthen the back of our shoulders. So what Shadi should do is he has to strengthen the shoulders. So we use the TheraBand here. Actually, it works very good, and we both of us like using it a lot because it works. So what Shadi should do, he has to sit in the upright posture, and from this posture he has to be in a 90 degrees, okay, and he has to start opening his shoulders. In this way we work the rotator cuff muscles, but they are responsible of the stability of the shoulder. So by this exercise we help stabilizing our shoulder. So we do 10 repetitions.
each time we can do, of course, we can arrive from 10 repetitions to 20 repetitions. It depends how much we can tolerate the pain, how we can do it. As you see now, Shadi is trying to do each hand by itself, which is also good. We are stabilizing one hand and moving the other hand. It's a very, very, very good exercise. The second exercise, okay, we have to put the TheraBand like this, and Shadi has to try to open and push the TheraBand up. While Shadi is pulling up his shoulder, the TheraBand pushes the head of the humerus down. Actually, it gives us some space to do the movement. And remember always to do this exercise in the upright position, not like this. We have always to keep our shoulders open. Very important exercise. Now, I will talk about another exercise, which is also helps a lot. It's the same thing, but in this time we have to pull like this. Okay, it's like a combined movement between external rotation and abduction movement. The TheraBand also is pushing down the humeral head, which allows us to move much better and more comfortably without pain. And remember always, you do the movement till the limits of pain. Because if we go into pain, we just increase the pain, and we don't want that for sure. We want to reduce the pain. So always remember to work within limits of pain. I hope these simple exercises will help you to manage your shoulder pain. We wish you both that to good health, and we wish that you enjoyed our video. You've been with Sami, Shadi, wish you good health, and see you next video. Bye bye. Neck pain and anti-itching symptoms to the shoulder and the hand. It's a common problem recently because of our sitting and our posture and our work. We have a lot of problems of neck pain and radiating symptoms to the shoulder. Dear audience, my name is Sami. I'm physiotherapist. This is Shadi, physiotherapist. We both work in physiotherapy clinic. So I'll start talking about neck pain, and we start with the first exercise. First, we have to look about the posture. Okay, this is a very bad posture that causes pressure on the discs and on the soft tissues of the neck. So the first exercises, we have first of all to keep good posture. The chest has to be raised up. Okay, and from this point we start our first exercise. We call it the double chin exercise. It's a retraction exercises of the cervical. Okay, so we stay in this position 1, 2, 3, and then we release. Again, 1, 2, 3, and release. And we do about 10 repetitions. And this exercise aims to reduce pain. The second exercise, if the pain radiates very badly to the shoulder, so what we have to do is, first of all, we have to keep the good posture. Then we do the retraction exercise. Then I will ask the patient to do side bend to the painful side. In this case, it is the right shoulder. Okay, and he stays 1, 2, 3 seconds and release. I'll show it again. Retraction, side bend to the side that we have the pain. We stay 3 seconds and back. And we do about 10 repetitions for each exercise. And we have to do it regularly during the day, about 10 times every 1 hour if the pain is severe. Third exercise, we go to the good posture first of all. Then we do the retraction exercise. And then we look up the ceiling. We stay there 1, 2, 3, about 3 seconds, and then we release.
Again, up, 1, 2, 3, and then we release, and we do about 10 repetitions. These are the most good exercises to reduce severe pain. I hope we gave you a good exercises. You have been with Sami and Shadi. We wish you a good day. Good day. Today we will talk about strengthening stomach muscles. You are with Sami and Shadi. We are both physiotherapists. We have a lot of questions about how to strengthen my belly button, how to strengthen my stomach muscles, how can I avoid back pain, how can I be in a good shape, what to do, what is the best exercises, how I can strengthen my stomach muscles without hurting my back. Because most of us now, we hear about all these strengthening exercises, and we have to be very careful about strengthening and don't do this and do that. So today we'll try to explain what is the best exercise. Welcome back to us. Now I will start with the exercises. The first one, Shadi, please lie on your back. We should start with this exercise. We will start with breathing exercise. Actually, breathing exercise engages the muscles of the stomach. Okay? We start with deep breath. Inhaling and exhaling. What I advise people usually when we take air, the stomach muscle has to go up. Shadi, take air, up, excellent, and go back down. This is the correct way how to engage the stomach muscles and the breathing techniques to improve the function of the stomach muscles. Okay, so actually we are here engaging the deep muscles of the transverse abdominis muscles, which are really very important to start with them in order to prevent back pain. Okay, the first exercise would be, we have to take a deep breath. We take the muscles down and we keep them down. And when the muscles here are down, imagine that you are putting like a trousers, like it's a bit short, and you have to take your belly inside in order to get the muscle, in order to get the trouser. So this is what I mean. It's like taking a deep breath, taking the muscle and take them inside. So we keep them inside and we start doing this. Bending. It's like a bicycle exercise while keeping our muscle inside, stuck inside here. This is how we start engaging the muscles of the stomach to start working correctly. We do this for 10 repetitions. We can do it between 3 rounds to 5 rounds. Okay? So this would be the first exercise. The second one is while taking a deep breath and keeping the muscles inside, we pull up our legs and bring them towards our chest. Okay? Shadi used here his hands. We don't use them. We have to do it like this. From 90 degrees towards the chest and back. Towards the chest and back. This is a safe exercises for the stomach muscle. We don't hurt our back in this position. Excellent. The third exercise, Shadi will put his hands under his head. He will use his tiptoes. This, tip fingers. Okay? And he will pull up his shoulders and his head just a little bit till they just leave the bed. We stay 1, 2, 3 and come back. So we see here we are engaging the muscles here. Remember, we are talking about safe exercises that prevent back pain, and we are talking about
strengthening stomach muscles, especially for people who has already back pain. Okay, so we don't want to increase the pain. On the contrary, we want to make the pain less. The fourth exercise would be like this. We keep our muscles inside here stuck, almost toward our spine, like we push them inside. And we bring one leg straight, and we lift it up straight a little bit below the knee. 1, 2, 3, 4, 5, and we go down slowly. In this exercise, we do 5 repetitions for each leg, keeping our stomach muscles inside. Excellent. Bravo, Shadi. Okay, and each round consists of 5 repetitions for each leg, and we do it around 5 rounds. This is a very good exercise to stabilize the stomach muscles and to strengthen them. Okay, these were simple exercises for people who has back pain, and it's especially for them. In the next videos, we'll talk about strengthening our muscles and shaping them for people who really want the shape, the good shape. I think everyone wants that. But these were for people who has back pain. I hope you enjoyed our simple exercises. We'll get to see you in our next video. You've been with Sami, Jadi. Wish to see you next time. Bye bye. What is the best position that we should lie on bed, and what is the best pillow to use to protect our neck? Good day. You are with Sami. Shadi. We are both physiotherapists, and today we will help you to choose your best pillow to sleep well. Okay. So first of all, Shadi, please lie on your back. Okay. If we look here, we have to find the height of our neck. We have to look at our shoulders. If we see here, Shadi's neck is in a good alignment with his shoulder, okay, with his chest, with his body. If I take away the pillow, what happens now is Shadi is in hyper extension of his neck, which means that he's putting a lot of stress on his anterior neck muscles, which means that all the night he will keep rolling around, changing his side from side to side. And to avoid this, we have to use a pillow, and we have to lift the head to make it in a good alignment with the bed. Of course, Like this. if Shadi now change the posture and sleep on a big pillow, on a high pillow, what happens now is he's putting a lot of stress on his back neck muscles, which means that all the muscles will be stressed all the night, which means when he woke up, he's like this now. When he woke up in the morning, he will be like this. He will be stuck. So again, we have to find the good alignment, and we have to choose a pillow that puts our head in the mid-right position. Okay. Shadi now is lying on his side. Again, his head has to be in a good alignment with the rest of the body. If we have a very shallow pillow, what will happen is that Shadi's head is now really side bended, and it's really, the muscles here is in a big tension. In the morning, he will wake up with a spasm in his neck. So in order to avoid this, we have to choose a pillow that again put him in the right good position. Okay. Now, Shadi, please, if you use a bigger, a higher pillow. If we go to the market, there's high pillows, medium pillows, and low pillows. If Shadi by mistake
got this pillow, which is very high. Again, he's putting all the joints of his neck under big stress. And the muscles from the back also stretched. So when he wakes up in the morning, he will wake up like this. And a lot of people comes to us like this, stuck. And one of the reasons is this way of lying down. So again, he has to choose the right position and the right pillow in order to put him in the good alignment with the rest of the body, to put the head in a good alignment. So, Shadi now is lying on his neck, on his stomach. What happens when we are lying on our stomach? What happens here is really the head and the neck are rotated totally to the other side, which is putting a lot of stress on the joints on this side and a lot of tension on the muscles here. Again, it's not a good position to sleep, and we usually advise people not to start sleeping on this position. We have to avoid lying on our stomach, especially if we have neck problems, because it puts a lot of stress on the body, on the vertebrae, on the muscles of the neck. I hope you enjoyed our video. We aim that you sleep well and enjoy your sleep. You've been with Sami. Shadi. We would like to see you again on our next video. Most of us have a lot of pain in the knee during the day, doing upstairs, downstairs, changing postures from sitting to standing up. So we will talk today about most important exercises that we should do to reduce pain. Welcome to our channel. My name is Sami, I'm a physiotherapist. Shadi is a physiotherapist. The first exercise, we start about strengthening the muscles around the knee here. And we start with this simple exercise. First of all, we keep the other leg bent to protect the back. Because here we have, Shadi has to push his leg down, straight down, and to keep the muscle bent and stressed down, and we have to feel the muscle working here for at least 3 seconds. 1, 2, 3, and relax. Again, push. 1, 2, 3, and relax. 1, 2, 3, and relax, and we repeat it for 10 times. Okay, we can do several rounds, about from 3 to 5 rounds. Each time it's like 10 repetitions. This is the first exercise. The second exercise, okay, Shadi is pushing down his leg and he has to lift it all straight up, and it has to be lifted up like at least 10 centimeters, not more, and he stays in this position for 3 seconds. 1, 2, 3, and he goes down. Again, let's do it again. Pushing up, raising the leg up, and we count for 3 seconds and down. And we do the same thing, 10 repetitions. We can do 3 rounds of 10. And remember, always when we do these exercises, we have to train both legs. Not only one, because the other leg has to work also. And our body works together. So we have to strengthen both sides. And remember, when you do the other side, also you have to bend the other leg to protect the back, so we will avoid putting a lot of pressure on the back. So 1, 2, 3, and down. This was our second exercise. Now we'll talk about the third exercise. Okay. The third exercise is we have to strengthen the inside of the leg, the muscles that does the adduction thing. So we can use a pillow or a ball, and I will get a pillow. Okay. We put a pillow between the legs, and Shadi has to push now hard on the pillow. 1, 2, 3, and relax. 1, 2, 3, and relax. We can use a ball, we can use any soft thing that we have in our hands, and to strengthen the
inner thighs here, the muscles of the inner thigh. This is a very good exercise. These muscles serves us in balancing the knees. It's a very good exercise. It helps a lot. I hope these exercises helped you till now. And now we will talk about the last exercise, which we have to do it while lying down on our stomach. Shadi, please lie down on your stomach. Okay. So in order to release pain from the side of the knee, of the kneecap, so we have to strengthen the other side of the leg, which is the hamstrings in this video. So bend. So while bending the knees, Shadi is working up his hamstrings here. While the hamstrings are working, the other muscles, which is the quads, are releasing itself to make it easy for the hamstrings to work. And this will help us to reduce the pain from the knees, from the kneecaps. Okay, and we do like around between 30 to 50 times of this bicycling exercise. I call it bicycling exercise while lying down on the stomach. I hope this exercise has helped you. You was with Sami and Shadi. Good day. Today we'll talk about low back pain and pain radiating from the back to the lower leg. We'll talk about sudden onset of low back pain and what we should do to help ourselves to start moving, because usually what happens when this sudden onset happens and we have this severe pain, we are just lying on the bed. We can't move, we can't do anything. So today we will talk about this and what we should do. Good day, you are with Sami, Shadi. We are both physiotherapists. I will start talking about the first thing we should do. First of all, when we have the sudden onset of back pain, it's also very hard to lie on the stomach. So to make it easier, we use a pillow, okay? So, of course, if Shadi has this severe pain, we have to help him to put the pillow under his stomach. And we stay in this position from 1 minute to 5 minutes, waiting that the pain gets a little bit easier, because actually we can't move with this situation. So, in this position, we are opening the joints of the back. The vertebral joints are opened, and we are trying to release the pressure of the discs that is causing all the pressure. Let's say we pass the 5 minutes, and what Shadi should do now? From this position, Shadi should lean on his elbows. Remember, we still have the pillow, and all the time we follow the symptoms. If the symptoms getting better, so I can take out the pillow. And usually this takes around 5 minutes to 10 minutes sometimes. And Shadi has to wait on this posture, like this. Sometimes if he can't lean on his elbows, some people have pain in their elbows, we can put 1, 2, 3 pillows under his chest, and we keep this posture. After staying for a while in this posture, I said about 5 minutes to 10 minutes, Shadi will start pushing with his hand going up. Excellent, Shadi. Shadi, in this case, he succeeded to go up to the maximum. The elbows are straightened. Other people will arrive like to the mid position and they can't go more. So it's okay, we wait and we go down. Each time when we go down, we have to wait also and let our hands rest also, because it's very hard for the hands also. So Shadi waits a little bit. If he's okay with that, so he goes up again. When he's up and he's successfully arrived here, he has to stay around 10 seconds up. He has to breathe well. Remember, taking
breathing, inhale the air and exhale. We work our chest walls when we are doing this by inhaling and exhaling. So this engages the muscles of the sternum, the muscle of the costal cage. This will also engage the stomach muscle, and this will reduce pain from the back. So inhaling and exhaling is very important in this case. So Shadi managed to do the 10 times, but Shadi still complains the pain is still going down to the leg. So what we should do in this case, we call it the banana exercise. The banana exercise, let's say that the pain goes to this side, to the left side. So we have to make a banana case. It's like this. We take the waist of Shadi's to the other side. Shadi has to bring his legs to this side, and he has to bring the shoulders in this side. So we squeeze the area here for the area here. Like imagine that the disc is here. It's like it's bulged. It's like an extra balloon. Like it's causing a lot of pressure. So now we are squeezing it, and our aim is to push it back to the center of the back. So Shadi stays here again from 2 to 3 minutes, and we follow the symptoms. Like what we should feel that the pain is going up from the leg and going to the center. We call it centralization of pain. Okay? When the pain is centralized here, okay, from this point I ask Shadi to go up on his elbows. And from this position, Shadi goes to the center. It's like walking to the middle. And he stays here for a second. And then I ask Shadi to walk on his elbows back to the squeezing position here. And Shadi has to stay. Every time he squeezes, he stays for 5 seconds. It's like a walking on the elbows exercises. And all the time, we squeeze the area here in order to centralize the pain. Shadi does these exercises for 5 to 10 repetitions until he feels the reduction of pain from the leg. When the pain is reduced, the other thing he has to do, Shadi, come back to here, please. No, please keep the waist there. We have to keep the position of the banana here. And from this point, Shadi does the extension. His hands like this, and he has to go up while he's in the banana position. And he does this 10 times. Each time he stays up for a few seconds. It always goes with the pain. We have to go within the pain limits. And when we feel that we have centralized the pain completely and there's no peripheral pain for the leg, Shadi goes to the center of position, and from here he does again the push-up up. We call it the cobra posture. And he stays there for 10 seconds and 10 seconds down, and he does like around 10 repetitions. And in severe cases we have to do it like every hour each through the day until we have some relief in pain. And I hope that we managed to give you some information, some important information about this case. You was with Sami and Shadi. Shadi. We wish you a good day.